Napindot lang po, sir. Hindi, okay lang yun. Sige. Okay, wait lang ha. Ba't lang gano'n? Dalawa na lang kayo, pabawas-bawas. Hmm. Magjo-join pa ba si, si Jerry? Okay, wait lang. Pakita ko yung PowerPoint ko Watch together. Okay, hello everyone. Si Maylin, hello. Maylin? Ayun, okay. And then Elza? Elza? Hello. Hello po. Okay. Si Jerry? Papasok pa ba si Jerry? Dito daw po kasi sir mahina yung connection eh. Mahina yung connection. Sige. Kayong dalawa na lang yung tuturuan ko ngayong araw. By the way, this is recorded naman. Mm-mm. Pero nasa laptop, sa laptop ko nire-record. Tapos dito ako sa phone gumagamit. So, para din naman. But, may problema kasi ako sa cellphone din. Wala akong recorder. Okay. So, let's start but habang nagdi-discuss, kasi may mga calculations tayo para mamaya, gumamit tayo ng papel at ballpen. Notebook natin at papel. Ballpen. Okay? So, let's start. Okay, so yesterday we had a discussion about the creating graphs. So we discussed about the pie charts, bar graphs. So we have types of bar graphs. So we have horizontal and vertical bar graphs. So may ano din tayo, may kind of bar graph na bar graph. So pwede natin gamitin yon. So depende sa kung ano yung mas madaling tingnan kapag nagpe-present tayo ng report. Okay? So, and also, we had a discussion about the some of yung ating time series graphs, okay? And then also yung scatter plots na tinatawag na hindi naman sa inyo common. So, yung time series graphs ito yung graph na ginagamit to to use the variables. Pwede yung ano natin kapag vertical, y-axis, kapag horizontal naman is the x-axis. So may mga data categories tayo. Kapag limited yung data categories, pwede tayong gumamit ng pie graph. Okay? Pie graph, bar graphs, line graphs, pwede yon. But, okay, wait lang i-play ko lang. I-full screen ko yung PowerPoint. Okay? So, kapag limited yung data categories natin, pwede tayong gumamit ng, as what I said, bar graph, line graph, pie chart. So, pwede tayong gumamit nun. Pero kapag maramihan yung data categories, so for example, more than 10 items or categories. Okay? So, pwede tayong gumamit ng scatter plots. So, yung scatter plots might be confusing kasi parang dot-dot lang siya. Parang stars na nakikita mo sa sky paggabi. So, marami yon. So, kapag ganon yung categories natin, kapag madami, pwede tayong gumamit ng scatter plots na yun. Okay? And we had a discussion about yung correlation ba does imply causation? So, kahapon we answered no.
So, it doesn't imply causation. Okay? So, kapag ka may advertisements, it doesn't mean na kikita ka ng malaki. Pero, it has a positive correlation naman kasi mga business companies, kagaya ng Jollibee, McDonald's, nagra-run sila ng advertisements every month, every day, okay? Para ma-build yung kanilang image or brand sa mata ng tao. Okay? So, the more you make advertisements, mas makikita ng tao na eto, popular itong business na to. So, especially yung mga bata, mahilig sa mga fried chicken, spaghetti, burger. So, the more na makikita nila yung advertisements ng mga business companies like Jollibee or McDonald's, mas mapapalaki o mapapataas yung profits ng business companies. Okay? So, let's go with this one. Our chapter for this day is the chapter 3 about the optimization. So, we had, ito na kasi yan I had a discussion, the layer, it's the first layer of our, the principles of economics. Okay, so tatlo yon. Okay, optimization, equilibrium, and empiricism. Okay? So, let's dive in sa pinaka-deep ng ating principle. The first one is optimization. Okay? So, alam nyo na yung ibig sabihin ng optimization, kaya anuhin na natin yung mga kung ano ba dapat ang i-discuss. Okay? So, the question for this chapter is that, okay, how does location affect the rental cost of housing? Okay, some of the students na gusto mag-aral, for example, dito sa Bataan, gusto mag-aral sa Olongapo. Okay, kung for example, ako nag-aaral ako sa Columban, pero hindi naman ako bumiyahe kasi malapit lang ako sa school. Noon nakatira ako sa Olongapo. And then nagre-rent din naman yung family ko for the house. Okay? Pero hindi naman malayo sa school. Pero ang situation natin ngayon, okay, it's to optimize the best alternative. Okay? We have the set of alternatives that we're going to discuss later on. Okay? As a student, kapag, for example, dito sa Bataan, ano ba mas pipiliin mo? Okay? Yung malayo ba, pero nakakatipid? Yung malapit ba, pero mahal yung bayad sa renta? Mahal yung bayad sa mga pamasahe? Okay? So, yun yung mga tanong na dapat nating sagutin mamaya. Okay? So, during discussion, maiintindihan nyo din yon. So, this question, pasulat po sa ating notebook. How does location affect the rental cost of housing? Okay, bahay yung pinag-uusapan natin bahay. Okay? So, pwede namang kwarto. Depende sa ano natin. Pero yung discussion natin for today is that yung housing. Okay? So, let's go with the first one. Okay, for this chapter, outline. Okay, so we have lessons for this. Okay, two kinds of optimization, a matter of focus. Okay, optimization in levels, optimization in differences. So we're going to discuss the marginal analysis. Okay, and also, ito yung evidence-based economics natin. So yung question na dapat nating sagutin mamaya. Okay, so how does location affect the rental cost of housing? Okay, kung may mga questions kayo na nasa isip na, so keep that in mind kasi may mga gagawin tayo, may mga process tayo as economists na. I-consider na natin economists tayong lahat. Okay? So, this process will be taken. Okay? So, kailangan nating mag-focus for this. Okay? Next one. Now, we have the two kinds of optimization. So, a matter of focus. So, sinasabi ng economists na optimization describes most of the choices that people, okay, kayo yun, households, yung nasa bahay, okay, businesses and governments make. Now, paano nga ba
nag-optimize yung mga tao. So, for example, as you are a dreamer, yung students nangangarap, syempre, we optimize things. We we make best decisions in life. May mga plano tayo na dapat nating gawin. So, that is optimization. Okay? Ngayon, kapag nasa bahay ka, nag-aaral, you optimize. Kasi, you meet deadlines. Okay? For the requirements. Halimbawa, nagtatrabaho ka. As a student, working student, you optimize kasi kailangan mong masagot o masolusyonan, mapunan o masustain yung iyong tuition fee for the school. And also yung baon mo yung budget mo for the food, etc. Okay? So optimization can be implemented using either two techniques of cost benefit analysis. So we had a discussion for that na yung cost benefit analysis na we had a calculation for that na medyo si Maylene, okay? Si Maylene na medyo nalito doon. So nagtanong siya, okay? So we give a monetary value sa mga oras na nai-spend mo. Okay? We put monetary value para ma-optimize natin yung ating magiging desisyon. Okay? And also, we call that as monetary value as opportunity cost. Okay? So, yung per hour mo, for example, yung 380 pesos per day, yung per hour mo ay magiging, for example, 50 pesos lang per hour. Yun yung opportunity cost or monetary value every hour. So, you will consider that kasi kapag nagtrabaho ka, syempre, importante naman yung oras. Time is gold, ika nga. Okay? So, both techniques emphasize of net benefit minus cost, which we introduce in chapter 1. So, na-discuss ko na yan, kaya wag na nating okay? Basta naalala nyo pa. Okay? Kasi makakasama yan sa mga natin, sa mga examination natin, lalo na kapag finance, kasi kasama din yan. Okay? So, next one. So, yung dalawang i-discuss natin is optimization in levels. So, I will give you some graphs. Paano nga ba pipiliin yung optimum? Ano nga ba yung optimum na tinatawag? Okay? Ano ba yung optimum sa mga alternatives na available? Okay? Now, optimization in levels yan. We calculate the total net benefit of different alternatives and then chooses the best alternative. Yun. Okay? We choose the optimum. Yan yung actual. Yan yung actual, yun yung result. Therefore, optimum ang tawag doon. Yun yung best alternative. Okay, in levels yan Ngayon, yung levels na yun, it doesn't matter, okay? Kasi sa number 2. Ngayon, optimization in differences. Optimization in differences calculates the change in net benefits when a person switches. Are you there? Baka wala ako sa Hello? Nandito pa kayo Magsalita lang kayo, baka nagsasalita ako, wala akong kausap. Okay, sorry Kasi hindi ko nakikitang yung messenger na video. Yes pa, may tanong po ba? Basta magsalita lang kayo kapag baka kasi, nagsasalita ako, wala na pala yung messenger. Okay? So, ganito lang. Sige, pa-mute na po. Etong optimization in differences kasi, for example, etong number 1, optimization in levels, napili mo na yung napili mo na yung optimum. Napili mo na yung best alternative. Ngayon, biglang may nangyari. Okay? Biglang may nangyari na pagbabago. Okay? We calculate the change in net benefits when a person switches from one alternative to another. Okay? May biglang pagbabago. Okay?
and then uses this marginal comparisons. Ngayon, from number 1 na optimization in levels, pumili ka na ng optimum, yung best alternative. Ngayon, sa number 2, may nangyari. Ngayon, magka-calculate ka ulit. Okay? Tapos, ito na yung optimum din. Alin yung pipiliin mo? Yung number 1 o number 2? So, mamaya, ma-conquer natin paano nga ba i-calculate, paano ba piliin yung best alternative or optimum na tinatawag natin. Okay? Now, I will give you this example. Warm up lang to, ha? Okay? Question and answer. Kayo, ha? So, optimization yung discussion natin. Ngayon, halimbawa lang, ha? Bata kayo. Bata. Ngayon, pipili kayo, bibigyan kayo ng mga bags, ng Halloween bags, okay? Ang laman nun, syempre, mga treats. Yung mga, eto yung ano natin, ha? Chocolates. Ngayon, titingnan mo, okay? The first bag is this one. Tingnan natin, ha? Tingnan natin. Okay, magtatanong ako kung ano yung kung gusto nyo na ba to, if satisfied na ba kayo. Okay, so we have Mars, M&M's, Milky Way, Twix, M&M's, Snickers, Dove, and Bounty. Okay, first bag yan, ha. So, titingnan mo, ito yung laman. Laman ng bag na to. Okay? Now, Maylene. Okay, si Maylene, tatanungin ko si Maylene. Maylene, satisfied ka na ba dito sa first bag? Sanay ka ako, sir. Oo, kasi favorite ko yung mga yun. Okay ka na ba dyan? Okay ka na ba dyan sa mga tsokolate na yan? Opo. Biglang nagutom, ah. Sarap ka, sir. Okay. How about sino pa ba yung estudyante dito? Di ko nakikita eh. Si Jean. Jean, Sir. si Jerry ba, tama? Jerry? O si Hello? Sir. Ah, satisfied ka na dito sa tsokolate? Sa first bag? Okay ka na dyan? Sir. Bitin sa akin yun, sir. Bitin eh. Talaga lang ha? Bitin? Sir, Sige ha. Ito yung first bag ha. Ito yung first bag. Okay, let's go with the second bag. Okay. Okay pa ba yan sa'yo? Bitin pa ba? sakto na yan, sir. Sobra na yan eh. Sobra, sure ka? Okay, maging observant tayo ha. I-observe nyo kung ano yung first bag tsaka second bag. Okay? Pansinin nyo, mabuti. Pansinin nyo mabuti ha. Okay, balik tayo sa first bag. Okay? Wait lang. Balik tayo sa first bag. Ayan. Tingnan nyo ha, maigi ha. Kung ano yung pinagkaiba ng first sa second bag. Okay. Second bag. Okay. Pipili na tayo kung anong magandang... pa-mute po. Pa-mute po. Ayan. Maingay eh. Okay. Let's go first with Mylene. Okay. Ano yung pipiliin mo? First or second bag? First pa rin, sir. Isa lang nabago eh. Mas masarap. Isa lang. Mas masarap yung una. Okay. So, yun yung mo. Yun yung optimization mo. Yung mas masarap pa rin yung una. Pero nagbago lang yung isa, di ba? Yun yung observation mo. Okay. How about si Jerry? Nawala si Jerry? Si Jean na lang. Sir, dito ako, sir. Ayun. Sige. First bag, second bag. First bag, sir. First bag. Okay. Mas favorite nyo yung ano? Ano ba yung first bag?
Bounty? Mas masarap ba yung bounty? Okay? So, let's go with this one. Okay? Ito yung comparison natin. Ngayon, magkakaparehas lang yung 2, 4, 6, 7. Tama ba? 7. Okay? 7 na chocolates. Magkakaparehas lang. Pero ang pinagkaiba, yung Musketeers tsaka Milky Way. Ano yung mas masarap? Milky Way, Musketeers? Ano sir? Milky Way. Milky Way. So, ang pipiliin mo, first bag. Okay. So, yun yung ano natin. Yung parang, ano natin, observation. Kung saan ka satisfied, yun yung pipiliin mo. Okay? So, let's go with this one. Okay? Now, behavioral economics jointly analyzes the economic and psychological factors that explain human behavior. Ngayon, kung pumili ka kasi first bag yung pinili mo kasi Milky Way mas masarap kaysa sa Musketeers. Ngayon, it's behavioral economics. Okay? It analyzes the economic and psychological factors that explain human behavior. Kasi ano tayo kung ano yung gusto natin, yun yung masusunod syempre. That's optimization naman. It's behavioral economics. Okay? Now, let's go with this one. Ang tanong, ang sagot. Do people really optimize? Ang tanong. Okay? Kayo ba? Maylene, nag-optimize ka ba? Nag-optimize ka ba talaga? Ang tanong, yes or no lang? Sometimes. Kasi, Ay, si Jerry pala. Jerry, yes or no lang? Yes sir. Yes, okay. How about Maylene? yes din sir. Yes, okay. How about si Jean ba? Andyan si Jean, no? Yes po sir. Hindi kita natatawag. Okay, si Jean. Yes or no? Do you really Yes optimize? po. Okay. So, importante na masasagot natin yung tanong na to. Do people really optimize? Okay? Now, kanina sa tanong natin na how does location affect the rental cost of housing? Now, discuss na natin yan kung paano ba. Okay? So, let's go with this one. Medyo mahaba to. Okay? Ngayon, ito yung ano mo, yung city center na pagtatrabahuan mo. For example, sa Balanga, okay? Ito yung city center or ito yung main businesses na nakatayo dito sa city na to, okay? City center ang tawag doon. Okay? Ngayon yung bahay mo, pwedeng dito ha. Okay, wait lang. We have the very close, okay? And we have far, we have very far, okay? So, kung mas malayo, malapit sa mas malapit, okay? So, dito tayo sa city center, okay? Now, ang distance from city center to very far is 10 miles. Okay, ang pag-uusapan natin hindi naman per day siya. Pag-uusapan natin per month, okay? Per buwan, okay? Ngayon, magano tayo gumamit ng papel, scratch para magsulat kasi mamaya gagamit ako ng whiteboard. Okay? Now, let's go with this one. So, the total cost curve for employees, hindi tayo gagamit ng 50 pesos per hour. 10 pesos per hour, opportunity cost of time. Kasi nasa cellphone ako, kasi kapag may graph, may Excel na lalabas. Okay? Now, 10 pesos per hour tayo 10 pesos per hour, example lang, opportunity cost of time. Okay. So, let's go with this one. Yung aking whiteboard.
Okay. So, let's go with this whiteboard. Okay. Ngayon na, 10 pesos per hour tayo ha. Yung opportunity cost. Okay. So, let's go with this calculation na 10 pesos per hour. Okay. Sana yan. Mhm. 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 Okay. So, yung commuting time, ang pag-uusapan natin is about commuting time. Now, hours per month na ini-spend mo. Now, meron tayong 5 hours for very close. Okay? Ito very close, 5 hours. Commuting time yun ano natin? Very close, 5 hours. Close for 10 hours. Far for 15 hours. And very far for 20 hours. Now, how do we calculate the total for this? Okay? Ngayon, pag-usapan din natin yung rent ng bahay mismo. Per month yun per month tayo. Okay? So, 5 hours, 10 hours, 15 hours, 20 hours. Okay? Now, ang renta for very close, okay, balik tayo sa PowerPoint para ma-guide kayo. Kasi hindi ko ginawa dito sa PowerPoint yung mismong table. Pero ito 15 pesos to per hour. Okay, huwag kayo malito 10 pesos per hour muna tayo. Ito kasi 15 pesos per hour. Okay? Ngayon, iisipin natin para hindi tayo maguluhan. Okay? 10 pesos per hour. Ngayon, yung commuting time, 5, 10, 15, 20. From very close to very far. Okay. So, let's go with this one. From rent, okay, rent per month, from very close to very far, ngayon isa-isahin natin. 1,180 for very close. 1,090 for close. 1,030 for apartment far. Okay? And 1,000 for apartment very far. Okay. Paano ba natin i-calculate? Ngayon, i-times natin yung commuting time sa opportunity cost na 10 pesos per hour. Ngayon yung 5 times 10, magiging 50. 10 times 5, tama? 10 times 10, 100. 15 times 10, 150. 20 hours times 10 pesos. Okay? So, a total of 200. Ngayon, sa 15 natin, 15 pesos per hour, ito yung sagot na nakikita nyo sa PowerPoint. 75, 150, 225, and 300. Okay? So, yung total for that, okay, titingnan natin. Para may differentiation tayo. Okay. Okay, so yung total ng 10 pesos, okay? Tingnan natin sa whiteboard Whiteboard. Okay, tutuldukan lang natin para makita natin kung ano yung optimum or best alternative. Okay, so for very close, okay? Ito ang total is 1,230. Okay, saan natin ilalagay yung tuldok? 1,230. Okay, sige. For example, dito lang. Bakit puti yung ano ko? Pula. Okay, tuldukan natin dito. Okay, lalagay natin yung tuldok dito sa pinakababa ng 2,000. Okay? Ngayon, for close, 1,190. Okay? 1,190. 1,230. Ngayon, mas mababa pa sa very close. Ngayon, lagay natin. Okay. Medyo galawin natin to kasi maliit na yung diba? Sige, lagpas na sa line. Okay? Ngayon, we have this one, a total of 4 far, apartment far. Okay? Mas mababa pa, 1,180 pesos. Okay, lagay din tayo ng below.
Wala. Okay, sorry. Okay, this one. Ilalagay natin mas mababa pa sa far. Okay? Ngayon, sa very far naman, it's 1,200 ang yung total. Okay, mas mataas sa close. Okay? Mas mataas sa close. Sorry. Okay, lagay natin dito sa tapat ng mas mataas kasi yung very close eh. Kaya ibaba natin. Ngayon, lagyan natin ng linya ha. Linya for that para mas ano natin. Okay. Then then ito. Okay. Ngayon, for the very first calculation, okay? Ano yung optimum? Ano yung best alternatives? Siyempre, yung pinaka mababa. Okay? Ano yung pinaka mababa? 1,180, which is yung apartment far. So, ang ibig sabihin, ito yung optimum. Okay, wait lang. Yan. Yan yung optimum natin. Kasi yan yung pinaka mababa na kailangan mong bayaran every month. Okay? So, yun yun. So, we have the exhibit 3.3 for this one. Okay? Ngayon, sulat nyo, number 1. Okay? Sulat nyo po sa papel. Number 1. Yung best alternative natin is, or best option natin is, apartment far. Okay? Let's go with the second one. Second one. Okay, so we have the calculation. Ito yun. Yung 15 pesos per hour. Kanina, very far, apartment far yung sagot. Ngayon, ano ba yung best alternative ngayon sa atong sinasabi ko kanina, yung sudden changes na nangyari. Ngayon, tumaas yung wage. Tumaas yung per hour mo, yung rate. Okay? So, yung opportunity cost from 10 pesos, naging 15 pesos na per hour. Okay? Ngayon, ang gagamitin natin na itong table na to, ito yung calculation. Okay? So, 5 hours times 15 pesos, 75, and so on and so forth. Okay? So, yung total is 1,255, 1,240, 1,255, and 1,300 from very close to very far. Ngayon, nagbago yung optimum natin. Nagbago yung best alternative natin. Okay? Bakit? Kasi yung the first one, ang optimum is, ano yung optimum natin? Yung apartment far. Yung pangatlo. Apartment far. Okay? Ngayon, sa second one, sa 15 pesos per hour, na minimum wage per hour, okay? Ang sagot is, the optimum is close or apartment close, which is 1,240. So, ano yung comparison? Yan yung tanong natin. So, we have this one. Okay? Tingnan natin sa chart na to. So, close yung best alternative natin. Okay, balik ko lang sa dating slide. Okay? Close yung best alternative natin. Ito. So, yan yung optimum natin. From far, yung the first optimum natin, and the second optimum is close. Okay? Now, let's go with this one. Nag-zoom. Bakit? Okay, sorry. Hey. Hindi na gumalaw. Okay, so let's go with this one. Nag-compare na tayo sa 15 pesos and also sa 10 pesos. Ngayon, ano yung pinaka-best alternative sa dalawa? Okay? Ano yung best alternative sa dalawa? So, the first one is yung apartment far. Okay? From 10 pesos na per hour, yung opportunity cost natin. Ngayon, yung 15 pesos per hour na opportunity cost,
Yung optimum natin is apartment close. Okay. So, ano ba yung pinaka, okay, optimum natin? So, syempre, yung optimum na apartment far. Yun yung sagot. 1,180 pesos. Yun yung pinaka mababa eh. So, dun ka mismo. Pero, ito yung tanong. The next one. Next. Okay? So, we have this one. The last part of our discussion. Marginal analysis. So, what do you mean by marginal analysis? Why do we do the analysis? This kind of analysis. Okay? Now, marginal analysis will never change the ultimate answer to the question, what is optimal? Okay, paano ba maapektuhan yung decision mo sa buhay kapag gumamit ka ng marginal analysis? Okay? But it will change the way that you think about optimizing. Okay, pwede magbago yung decision mo. Kasi, because of this marginal analysis. Okay? We will do a cost-benefit calculation for this that studies the difference between a feasible alternative and the next feasible alternative. Okay? Ngayon, 'di ba? Imagine niyo balik tayo wag na pala. Para ano? Okay? Kanina, kapag pumili ka na ng apartment, okay? Yun 'yon. Yun yung sagot. 1,180 yung optimum mo. Okay? What if mag-move ka from very close to close, mag-move ka ng from close to far, mag-move ka ng far to very far, or babalik ka ng very far hanggang very close. Okay? Paano nga ba yon? Let's go with this one. Okay. So, how do we determine the marginal cost? So, dalawa yung natin yung variables natin, yung commuting cost and the rent cost. So, ika-calculate din natin yung marginal nung commuting cost and marginal ng rent cost. Okay? So, how do we determine this? How do we calculate? Now, we have the apartments very close. Okay? Close, far, very far. Okay? Now, the commuting cost is 50. Ito yung opportunity cost natin is 10 pesos per hour. Okay? This is na 15 pesos per hour. So, focus muna tayo sa 10 pesos. 50, 100, 150, and 200. Now, paano natin ma-identify yung marginal commuting cost? Ngayon, from very close to close apartment, yung gap nila or yung difference ng pamasahe o yung opportunity cost is 50 pesos. So, para-parehas lang yan. Para-parehas yung sagot sa very close to far, and far to very far. Para-parehas yung sagot 50 pesos. Okay? Now, eto, yung rent cost natin, i-determine din natin yung marginal nito. Okay? Ngayon, yung balik tayo dun sa marginal commuting cost, it will add you monetary value o gagastusin o i-spend. Additional 50 pesos, additional 50 pesos, additional 50 pesos kapag nag-move ka from very close to close, close to far, and far to very far. Okay. Ngayon, let's go with the rent cost. Ngayon, kapag nag-move ka ng very close to close, ngayon, makakatipid ka ng 90 pesos. Okay, kaya negative 90 yan. Negative 90 Ngayon, kapag nag-move ka from close to very far, ang mababawas sa'yo is negative 60. 60 pesos. Okay? Ang mababawas. Kaya negative 60. And from far to very far, ang mababawas sa'yo is 30 pesos. Okay. I-calculate natin. I-calculate natin yung commuting cost and yung rent mismo. Yun yung total. Ayan, yung total cost.
yung 1,230, 1,190, 1,180, and 1,200. Ngayon, ano yung marginal total cost? Ika-calculate din natin yan. Okay? So, yung total is makakabawas ka ng 40 pesos from very close to close. Makakabawas ka ng 10 pesos kapag from close to far. Madadagdagan ka o magagastusan ka pa ng 20 pesos kapag galing ka sa far, papuntang very far. Okay. Ano yung sagot sa tanong? Is it worth it ba na, ano ba yung solusyon? Ano yung tunay na solution for the question, how does the location affect the rental cost of housing? Ngayon, kanina, ang optimum natin was, the first one is far, apartment far. Okay? Keep in that mind. Okay? The second one, yung optimum natin is, or was, the apartment close. Okay? And the third one, dito sa marginal analysis natin, ang mas nakakatipid ka is yung yung negative 40 pesos. Kasi malaki yung bawas sa'yo, 40 pesos. Pero, ano ba talaga yung optimum, ultimate, optimum na nga, tapos ultimate pa. Okay? Optimum natin. Okay? The ultimate optimization. Which one? Maylene. Dalawa lang yung pagpipilian natin, ha? Dalawa lang. Close or far? Maylene? Si Jerry. Jerry. Ayun. Ano yung, para sa'yo, para sa'yo, ano yung ultimate optimization alternative for this? Pipili ka lang, dalawa. Close or far? Para sa akin, sir, yung close. Close. Okay. How about Maylene? Far. Ano pong sagot? Far, sir. Okay. How about Jean? Elsa? Elsa, nandyan si Jean tsaka si Elsa. Nagpi-feedback po. Okay. Majority natin, ano bang sagot? Close or far? Close. Close. Okay. Kasi yung marginal analysis natin, it tells about kung ano ba yung difference. Kapag ka nag-move ka ba from one apartment to another, okay? Kapag umalis ka ba, gumalaw, umalis ng malayo, kasi mas nakakatipid ba? Okay? Ang alternative natin, best alternative, would be yung close. Pero the real answer, okay, yung tunay na sagot ay doon tayo sa far, apartment far. Okay? Kasi, ito kasi yung marginal total cost, yung difference ng 1,230 sa 1,190 is 40 pesos. Pero, ito kapag galing ka sa, for example sa very close, i-minus mo yung 40 pesos. So, 1,190. Diba? Okay? So, mataas pa rin. So, ang ibig sabihin, ang best alternative na kailangan mong gawin, ito kung napapansin nyo, kapag mas malapit ka, mas malaki matitipid mo. Pero hindi yun yung mismong hindi yun yung mismong talagang tunay na sagot na mas nakakatipid ka ba talaga. Kasi gap lang yung pinag-uusapan natin Difference lang yung pinag-uusapan. From 1,230, yung difference
to 1,190 is 40 pesos lang. Okay? Ngayon, yung babayaran mo sa very close na apartment, okay, 1,230. Ngayon, kapag nag-move ka to close apartment, 40 pesos lang yung mababawas. So, 1,190 pa rin. Ngayon, etong table natin, ang sagot is, ano yung pinakamababa sa total cost? It is 1,180. Okay? Yun yung sagot. Yung apartment far. Okay? For example, from far, if you move from far to very far, it makes the worker worse off. Mas mabigat. Kasi, dadagdag ng 20 pesos sa babayaran mo buwan-buwan. Okay? Mataas kasi yung yung bawas dito sa dalawang to, yung very close to close, 40 pesos. Okay? But the real answer, yung pinaka-okay sa apat na options, from very close to very far, is, piyok na. Okay, is apartment far. Yun yung sagot mismo. Okay? Nagigets ba natin? Parang hindi. Nagigets ba? Okay, magkaiba po yung marginal analysis natin sa mismong calculation ng yung natin, optimization in levels and optimization in differences. Okay? Optimization in levels, yun yung 10 pesos per hour, yung opportunity cost, yung optimization in differences, yung 15 pesos per hour na tumaas yung wage na per hour. Okay? And also, magkaiba din sa marginal analysis natin. So, yung marginal cost is the extra cost generated, hindi ko pa na-discuss, by moving from one feasible alternative, ito yun, from very close to close, mag-move ka from one feasible alternative to the next feasible alternative. Pero ano yung tawag doon? Ano nga ba yung prinsipyong yun? Bakit apartment far yung pinili natin? Okay, this one. The principle of optimization at the margin states that an optimal feasible alternative has the property that moving to it makes you better off. Okay yun. Kinalculate natin yung marginal analysis, okay yun sa'yo. It makes you better na magdesisyon na eto yung makakatipid ka. Okay? Pero kapag nag-move ka away from that alternative, yun, mas masama. Okay? So mas mabigat para sa iyo. It makes you worse off. Okay? Mas mabigat para sa iyo. Pero ang totoong sagot is apartment far. Kung ano yung pinaka mas mura, hindi yung pinaka mas okay yung marginal analysis natin. Okay? This one. Oh, tapos na pala. And wala tayong activity for today. Yun lang, para naman, matapos nyo yung activity from end of chapter, yung activity from chapter 2, okay, and activity yesterday, yung graph. Okay, para maibigay nyo na sa akin. Ngayon, wala naman kayong ipapasa na for chapter 3. Okay? Yun lang. Do we have pa? Ilan po yung kasamang chapter yung sir, yung sa graph? Sa graph po, sir. Okay. Kasi, hindi naman natin maiwasan yung internet problem. Kasi yung PLDT, yung smart. Okay? Hindi natin maiiwasan kasi sinasabi ng iba na kultura na daw yung mahinang mahinang internet connection. Okay? Ngayon, syempre naman pandemic naman, hindi naman tayo makagalaw ng maluwag. Okay? Ngayon, okay lang.
okay lang na, kayo bahala it's your responsibility na matapos yung mga activities. Okay. Kahit kailan naman, pwede nyong ibigay. Kahit kailan na, ang sabi ko kahit kailan. Pero, hindi ko naman inaalaw na, magkapatong-patong yung trabaho nyo. Kasi, every week, may activity kayo. So, every week, nadadagdagan. Patong-patong yan. Ngayon, it's your responsibility na tapusin po. Okay lang po sa akin kung kahit kailan po ipasa. Okay? Yun lang. Para mabigyan ko naman kayo ng consideration for that. Pero hindi ko po kasalanan na mahaba yung yung kahit kailan ka pwede magpasa. Ngayon, yung trabaho mo patong-patong na. Hindi ko na po kasalanan yun So, it's your responsibility na. Okay, binibigyan ko lang kayo ng consideration because of internet connection. Ako nga, mabagal yung laptop, mabagal din yung internet. Ngayon, data yung gamit ko. So, sayang lang din yung data ko. Okay. Yun lang. May question pa ba? Wala na po. Wala na po, sir. Salamat po. Thank you po, sir. Thank you. And then, para tayo, hindi na